לחיי לפני שוויתרתי, הארת את הלב בים של צבעים. אחרי כל השנים שחיפשתי לי אושר, שנים שחיפשתי מילים. אהובי תסתכל לי בתוך העיניים, ניצחנו הכל, איך נשארנו שבויים. תבטיח תמיד שתשמור רק עלינו, תשמור לעולמי. אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם בשבילי. ואיך זה איתך כל בוקר אושר, כבר שהזמן יעצור לתמיד, איך שבאת לרגע ונשארת לנצח, תקווה לכל החיים. אוי, אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם בשבילי. החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם. יש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אוי 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 אוי, אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם בשבילי. הללויה, ישירו כולם במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה, והולך עבור איזה עולם נפלא. הללויה, יבשיר, הללויה, על יום שמאיר, הללויה, על מה שקיים ומה שעוד לא היה. הללויה, 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 לעולם, הללויה, ישירו כולם, ואוהים גדולים הגדולים, יחדקדו בהמון צלילים, ואיתנו הם יאמרו הללויה.
השיר הללויה על יום שמאיר הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה הללויה Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Israel, Sur Yeshuati, Lechana Elishabed. Zakten Achamol and Tagen Achamol, Kometz Alefol. The Tanaim represents an age-old custom which reflects the fact that we have here not just a Chatan and Kala, we're not just celebrating the union of Alana and Ben Or, but these are two families that have committed to bring their children to the chuppah, which we'll celebrate in a few moments. Rabbi Rania Ish is going to read the formal contract that represents the commitment of these two families. הברית והתנאים שנדברו והותרו בין הנה שני הצדדים, היינו מצד האחד דוד בן יעקב העומד מצד בנו החתן בן אור בן דוד, ומצד השני מאיר בן יעקב העומד מצד ביתו הכלה בתולה מרד למקנה בי וכל שריר קיים נאום צבין בן יונתן ונאום עד ונאום משה בן מרדכי הלוי עד.
הכל יהי ברוך הכל מי גדול על הכל מי דגול על הכל הוא יברך את החטא ואת הכלה הוא יברך את החטא ואת הכלה אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, הילה מינה, יצהר וחדווה, קול יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, כל חתן וכל כלה, בואי בשלום, עטרת בעלה, אוי כלה, אוי
עטרת בלה, אוי כלה, אוי כלה, אוי כלה. Alana, Ben-Or, welcome beneath your chuppah, the sacred space in which the two of you will be joined together as one in Kiddusha and Ahava, in holiness and love. The air beneath your chuppah is thick, not just with the humidity, but with a great deal of excitement and enthusiasm and energy that your family and friends surround you with. They are so excited for you. And it's such an honor to be here with you
in this very special evening, surrounded by your beloved family and friends, by your parents, Doreen and Milton Davis, Marla and David Avgi, grandparents, Jim Gerstein, Phyllis Alt, a long-distance Mazal Tov to Ahuva Avgi, and of course your chuppah is marked by the spiritual presence of your grandparents who are no longer here with us, but whose presence is truly felt. Sylvia and Jack Davis of blessed memory, Maxine Gerstein of blessed memory, Sherwood Alt of blessed memory, and Yaakov Avgi of blessed memory. Honored with a Siddur Kiddushin, Rabbi Chaim Pupko, Rabbi of Congregation Ahavat Torah of Englewood, New Jersey. Honored with Edei Kiddushim, Chazan Israel Singer, and Stephen Baruchav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddishanu b'mitzvosav v'tzivanu al ha'arayos v'osar lanu es ha'arusos v'hitir lanu es hanesuos lanu al yedei chuppah v'kiddushin. Baruch atah Adonai mikadesh amo Yisrael al yedei chuppah v'kiddushin. הרי את מקודשת לי, כדת זו, כדת משה וישראל. מקודשת. Honored with the reading of the Ketubah, Rabbi Nassan Maimon, please come up. באחד בשבס 22 יום לחודש אלול שנת 5,778 לבריאת העולם למניין שנו מונן כאן Cedar Grove, New Jersey, איך החתן בן אור בן דוד ומלכה למשפחת אבגי אמר להדה בצולתא איילה עליזה בת מאיר ודבורה למשפחת דייוויס הבה לי לאינטו קדש משה וישראל ואנו אפרח ואויקר ואיזון ואפרנס יסייכי לכי כי הלכויס גוברן יהודון דפלכן ומויקרן וזונן ומפרנסן לנשאין בקושטה ויהיפנה לכי מוהר בסולייכי כסף זוזי מוסן דחוזי לייכי מדורייסה ומזונייכי וקסוסייכי וסיפוקייכי ומאל לבסייכי כאורח כל ערה וצביאס מורס איילה עליזה בסולטדו והבה לי לאינטו ודון הדוניה דן אולס לי מבעבוע בין בכסף בין בזוב בין בתכשיטים בין במוני לבושה בשימוש הדירו בשימוש הדרסה הכל קיבל עליו בין אורך הסנדנן במאז קוקן כסף צורף וצבי בן אורך הסנדנן והויספלון מן דילי עוד מאז קוקן כסף צורף אחרים כנגדון סחקו מסיים קוקן כסף צורף וכך אומר בן אורך הסנדנן אחרי שטר כסובס דו מדוניה דין לתוספת דו קבול סלי ועל ירסי בסרי לספורה מכל שפר אורג נכסין וקנינן דאיסלי תחויס כל שמי דקנוי ודאוסדנו למקנה נכוסן דיסלון אחרייס ודלסון אחרייס כולון יין אחרוין וערבון לפרומן הון שטר כסופתדו נדון ידיים ותוספתדו מינוי ואפילו מן גלימד על כספוי בחיי ובוסר חי וקונינו בן אור דוד ומלכו בן דוד ומלכו למשפחת אבגי חתן דנן למורס איילה עליזה בסמר ודבורה למשפחת דייוויס בסולטדו על כל מה דקוסו ומפורש לאל במודה דקושו למקניה בי והכל שור וקיים נאום הרב שמואל שלמה בן הרב חיים הכהן למשפחת היימן נאום שמעון בן שמואל שמלכה אדלסבורג 8
wedding ceremony in Jewish tradition is marked by 5 sounds, chamisha kolot, that we recite in the brachot. These 5 sounds are kol sason v'kol simcha, kol chatan v'kol kala, kol mitzalot chatanim mechupatam. The sound of joy, the sound of happiness, the sound of the groom, the sound of the bride, the sound of everybody attending, so happy for what's taking place. But your chuppah is unique because your chuppah has one more kol associated with it. There's one more sound that marks your chuppah, and that is the kol shofar. We're in the month of Elul, days away from Rosh Hashanah, and so your 5 kolot have a 6th one. What is the meaning of the kol shofar? Our rabbis tell us that we sound the shofar throughout the month of Elul in order to waken us up. And I think this voice, this sound, the kol shofar, to waken us up and to have us concentrate is so significant for the two of you. And I'll tell you why. I asked each of you to share some thoughts about each other, about the home you hope to build, about the life you want to build together. And there was something so remarkable in the different things that you both shared, because there were 2 things that you guys had in common. Both of you appreciate kindness in one another. Kindness seems like an easy thing, to be kind. But if we really understand kindness deeply, what kindness means is to be thoughtful, to pay attention, to take care of others, to look for opportunities to take care of others. And what I see in the two of you are 2 people who are not just in this relationship, but you are fully there, fully present, aware, sensitive to each other. That kol shofar is part of your relationship. You are already awakened to each other's needs, to each other's values, to each other's gifts. And then there was a second thing you both said. You both talked about coming from families in which things aren't taken for granted. That we work at relationships, that we work to appreciate what we have, what we've grown up with. The moshav that you grew up, growing up with your grandparents. Alana, the home that you grew up in here in Englewood that I have the pleasure of knowing. You both appreciate so deeply the homes that you come from because the kol shofar is part of your lives. You're awake, you're aware of what you've been raised on and what you want to bring into your home. And so that kol shofar, that sound of awareness that's here to wake us all up, should always be present in your relationship, in your home. Awake, alert, attentive to each other, to what each one brings to the relationship, what you guys can accomplish together. And if those 5 kolot of the joy and happiness of a wedding is always joined with the kol shofar to build your home, I know it will be a bayit ne'eman b'Yisrael. It will be a home that will be a great source of pride to your families, to our communities, and to the entire Jewish people. Ad 120. Mazal Tov. Honored with the first bracha, Dudi Abdi. ברוך אתה, אדוני אלוהיך העולם, בורא פרי הגפן. Amen. Honored with the second bracha, Milton Davis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol bara lichvodai. Honored with the third bracha, the talented and handsome Michael Davis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer ha'adam. Honored with the fourth bracha, Jordan Davis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam b'tzalmo b'tzelem demut tavnito v'hitkin lo mimenu binyan adei ad. Baruch atah Adonai yotzer ha'adam. Honored with the fifth bracha, Howard Alt. Sostatim v'tkael hakada b'kibbutz b'na l'tocha b'simcha b'havruch atah mesamech siyam b'vaneha. Honored with the sixth bracha,
Priel Avgi. שמח תשמח רעים אהובים, כשמחה יצריך בגן עדן מקדם, ברוך אתה אדוני משמח חתן וכלה. Honored with the 7th bracha, Rabbi Ron Yaish. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה حاثان وخلا جيلار النادس وحذوى أهوى وحوى وشالا ورعوث مرادنا يلوينو يشمع بعلي يهوذا وحصاد يروشالايم كل ساسان وكل سمحة كل حاثان وكل كلا كل مزحلات حاثانم محب آدم ونعرم مجدن غنادم ברוך אתה אדוני משמח אדון עם הכלה. Or for the first time as a married man, you will don a talit, a new talit, and you'll make the shechianu. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. At every Jewish wedding, we recognize that our destiny as a people is unfulfilled without the coming of the Mashiach and the rebuilding of the Beit HaMikdash. And so that's why we break a glass as a sign of mourning, but also to recognize that your home, the home that you will build, will bring us one step closer to our ultimate Geulah, our ultimate redemption. תשכח ימין תדבק ראשוני לחיכי עם אור אזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח
הבית שלי. Ladies and gentlemen, please welcome for the very first time Chatan and Kala Ben Or and Alana Abdi Mazel Tov! Hey! Mazel Tov!
As we make our way towards the Chatan and Kala's table, Mazel Tov, ladies and gentlemen. Wow, give yourselves a great big hand. Let's hear it for the band. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amoti lahem min haaretz.
would like to direct your attention to the mother of our bride. I don't believe that Milt nor I could be any happier, as our hearts are just so very full at this particular point in time. Alana and Ben are each other's bashers, or destined soulmates, and as such, they truly are as perfect for one another as is possible. And as they've known each other since the age of 12, or about half of their young lives thus far, we think that they've had just about enough time to have figured this out for themselves. To wit, there's a couple here today, and you know who you are, namely Lizzie and Adam, who met at age 16 in Israel and proceeded to date for the next 16 more years till they got hitched. At their wedding, which we were privileged to attend, the rabbi said, "Do you guys realize that we've gone through 4 presidents in the time span that you two have been going out?" Well, Ben and Alana, we've only gone through 3.5 presidential terms in the time span you two have been acquainted. So I guess that, relatively speaking, this has been an overnight success story. Ben, you are like the son we never had. No offense, Jordan and Michael. But frequently, Ben and Alana will potchki in our kitchen together and busily whip up veritable feasts for our Friday night Shabbat table. After we finished inhaling our meal, Ben, you are always the first one to get up and to start pitching in to help clear the table. Reluctantly then, and not a little embarrassed, Jordy and Mikey begin to assist too. Ben, you are genuinely a good neshama, a good soul, always one to see in advance what needs to be done and to take the proverbial bull by the horns in getting it done without being asked. You are indeed a very special person, a genuine mensch. And Ben, you are both a cowboy and a gentleman. You love to ride horses bareback on your moshav b'Yisrael. You love fast cars, and if we hadn't stepped in and strongly suggested we were against the idea, both you and Alana would be cheerfully navigating the streets of Manhattan by Vespa right about now. You are also quadrilingual, able to speak English, Hebrew, and conversational Arabic and Farsi, which always comes in handy, of course. But you are also a gentle man. The tender kindness you show towards your bubby, the touchingly sweet hug with which you embrace my dad, Grandpa Jim, at each encounter, the amazing way you get down on the floor to play with all your nieces and nephews, as well as with fluffy little Simba, shows you at your best. Not to forget how Milt and I witnessed firsthand how you put Alana first and foremost at all times. We kind of like that in a son-in-law, I have to say. Even after your somewhat lengthy courtship, from Solomon Schechter Day School to Frisch High School, through Bar Ilan and then Binghamton Universities, the spark and excitement between you two is always palpable. If you both try to remember to maintain that spark, ignited towards each other, even when the going gets tough, it will be one of the many steps towards a long and successful marriage, Alavai. Though we are beyond thrilled to have Grandpa Jim and Bubby Phyllis both here amongst us today, I would be remiss if I failed to mention those above us in heaven who are definitely smiling down on us now, and whom we feel in our hearts but are physically absent from this room today. Milt's beloved brother Stanley, as well as his devoted folks, Bubby Sylvia and Zadie Jack. And of course, my own dear mother, Grandma Maxine. May they all rest in peace. Miss you, love you all. I simply cannot end this speech without offering my gratitude to God for bringing us in good health and in great spirit to this joyous point in our lives, and for bringing you all here to us, both from near and far, safely today to share in our simcha, our happy celebration. I must also take but a moment to express my heartfelt appreciation and endless love to my better half, my partner in crime,
as well as in life, my guiding star when I get verklempt, and after 30 years, still my best friend in the whole world, Schmilty. Okay, don't go getting a swelled head now. You still have to take out the trash tomorrow. And I'm not kidding. May I also make special mention of the fact that my dear dad, Jimbo, just celebrated his 94th birthday 2 days ago. And my sister Elise and brother-in-law Steve are celebrating their 34th anniversary today. So to all of you, many, many more happy and healthy celebrations. Rak smachot. And now, after all that sentimental mush, let's get on with the festivities. L'chaim, to life, and let's boogie down!